Reich. Not the Third Reich of the fascism in Germany, but the First Reich in the 18th and 19th century. They started to be convinced that the legal obligation of the administration and the principle of the division of powers between the monarchy and the people's representations is crucial for the state. And afterwards, then the constitutions of the Länder of the First German Reich, for example, Bavaria, Baden, Württemberg, and Hessen, Darmstadt. Between 1880 and 1820, they adopted constitutions, and a little bit democratic constitutions for the first time. And very interesting is that the development of administrative jurisdiction started also early in Germany. The first one of the first administrative jurisdiction law was edited in Baden in 1863, and then came Prussia in 1872, then Hessen, Württemberg, and Bavaria. But it's very important that the principles of administrative law were primarily established by the Prussian Higher Administrative Court. And this is very important because that had influence on the development of administrative law in whole Germany. And the same goes with the administrative law in Germany. And here also the first ideas emerged in the second half of the 19th century. And this is the Second German Reich. In the so-called Weimar Republic, before Hitler, that was the first democratic phase of Germany. There were in Thuringia, a state administrative code was adapted in 1927, and in Württemberg, an administrative code for Württemberg in 1931, just before the occupation of the power by Hitler. And very important that also the Austrian General Administrative Code from 1925 had a big influence on the development in Germany. Now I come to the system of general administrative law. And when we speak about, and this is the main topic also of this project, general administrative law has three subdivisions. First, an administrative procedure code. Then this helps to regulate it, administrative enforcement, and then administrative jurisdiction. And this is very important. And when we compare it with Ukraine so far has only administrative jurisdiction. No administrative procedural code, no administrative enforcement code. That means at the moment, looking from Germany, the situation of public administration and of enforcement of public administration has no legal basis in Ukraine. And this means this is also one source, unfortunately, of the high rate of corruption in Ukraine. When we come back again to Germany, as you
No is a federal state. And that means we have different levels of public administration. We have first the federation, the Bund, then we have the federal states, the Länder, the Bundesländer, including 3 city-states, and you are in one of the city-states of Germany. In Berlin is one of the city-states of Germany, and then of course in Hamburg and in Bremen. And we are here in the Bremen representation at the federal level in Germany. And then we have the inner structure of the Länder. We have a regional administrative authority. This is the first level. And then we have districts, raioni, and then we have municipalities, that means cities and villages. And there's a difference between the Länder in Germany because we have some Länder have 2 subdivisions of the administrative structure and others have 3 subdivisions. This is a question of history. But very important is, this I think is also important for Ukraine, that the Länder, the districts and the municipalities have self-government and autonomy. That means, of course, there are combinations with the federal and the Länder power, but they can by themselves define their own decisions and what concerns, of course, the local authorities and the municipalities in Germany. This is a very important aspect of our legal system. Okay, the first sub-point is the system of administrative procedure. Because of the federal structure in Germany, we have public administration procedure codes on 2 levels, on the federal level for federal public administration and on the Länder level for Länder public administration, including the local levels of public administration. But when you compare the Länder acts on public on administrative procedure and the federal law, there's no big difference. They are copied by each other, and all the Länder refer only to the federal law. That means we have one basic law on administrative procedures. But very important is that we have a so-called theory of 3 pillars in Germany for administrative procedure. And the 3 pillars means we have special regulations for administrative procedure in tax and use law. This is the fiscal code of Germany. And then we have special regulations for administrative procedures in social law, and this is the code on social law, book 10, the 10th book of the code on social law. But this structure of the 3 pillars has really nothing to do with the countless administrative regulations in your neighbor, the Russian Federation. They have more than 600 or 700 administrative procedures for each services, and nobody can understand it. Yes, no citizens can understand it. In Germany, the people can look into the administrative court and they know about their rights when they have contacts to the public administration and so on, and this is very important. And the speciality of the German system is that we have administrative procedure and administrative enforcement in 2 specific laws on both levels. This is not necessary, because you can also regulate administrative procedures and administrative enforcement in
one law. This is also possible. What are now the main principles of public administrative procedures? First of all, this is the most important, the principles of legality of public administration. This is our Article 20, Section 3 of the Basic Law of the Constitution of Germany. And what does it mean? The legislator shall be bound by the constitutional order, the executive and judiciary by law and by justice. And then we have another very important element. This is the reservation of the law. What does it mean? It derived from the principles of rule of law and democracy. State authorities may only interfere with fundamental rights if they have legal authorizations to do so. And this regulation must be specific and proportionate. And that's if we compare it again with Ukraine. What is the situation in Ukraine? They interfere with fundamental rights without a legal basis. Yes, we will hear your presentation, of course, afterwards, what is possible. Now we come to the forms of action of public administration in Germany. Of course, number one is the Administrative Act. And this is, I must confess, this is the heart of the Code of Administrative Procedure. And it's also the basic form for acting of public administration. Then we have other forms, for example, the so-called real acts. Then we have the public law treaty, and then we have statutory regulations. When we look to the heart of the code, then we have the Administrative Act. And the legal definition is in Article 35 of the Administrative Procedural Code in Germany. And here it's defined like that, perhaps that you can translate. An administrative act is any order, decision, or other sovereign measure taken by an authority to regulate an individual case in the field of public law, which is intended to have a direct legal effect on the outside. A general order is an administrative act which is addressed to a group of persons determined or determinable according to general characteristic or which concerns the public law quality or an object of its use by the general public. This is the legal definition. Please. Предложение от спикера перевести определение административного закона, либо закона об административных процедурах. Закон имеет такое сокращение VA. Закон об административных процедурах является любым нормативно-правовым актом, решением, либо иным независимым инструментом, который принимает должностное лицо с целью урегулировать индивидуальные случаи в направлении в сфере публичного права с целью реализации прямого правового эффекта воздействия на внешние факторы либо на внешнюю ситуацию. Нормативно-правовой акт общего характера является административным нормативно-правовым актом, который нацелены на группу лиц с целью
уже определенная, либо с той целью, которая будет определена в последующем, в соответствии с общими характеристиками и касательно качества соответствия с метрикой публичного права того объекта, либо предназначения того объекта, которое закрепляет за ним законодательство и которое признается также населением страны, именно в нашем случае Германии. И далее ссылка, статья 35 Кодекса административных процедур, либо административно-процедурного кодекса, сокращенно акроним VWVFD. Другие формы, когда, например, отсутствует какой-то компонент. First I have to present. And this is interesting, because when you look at all the forms of acting of public administration, this is the so-called minus system. So when we have no effect of regulation, then it's not an administrative act, because this is a core element. And then it's a real act. And the real act, of course, for the police powers is very important, yes, as a form of acting. And when we have no individual case, then we have a regulation, a statutory regulation. And when we have no subordination, that means no sovereign measure, then we have a treaty between the state or the public administration and the citizen. This is the form. Другие формы. Когда отсутствует определенный элемент касательно вышеизложенного, в случае, если нет регламента, нет нормативно-правовой базы для регулирования прецедента, в силу вступает реальный закон, либо реальный нормативно-правовой акт, который сохраняет либо имеет действие, сохраняет силу, либо имеет действие. Отсутствие индивидуальных кейсов приравнивается к государственному регулированию. То есть на уровне государства действует определенный закон, либо снова-таки любой другой нормативно-правовой акт, который может быть использован при решении отдельного кейса, рассмотрении отдельного кейса, далее отдельного дела. Отсутствие субординации, нет отсутствие суверенных средств, инструментов для регулирования дела. Значит, в силу вступает так называемый Public Law Treaty, это соглашение, которое имеет характер публичного нормативно-правового акта, либо соглашение по обязательствам публичного права. Вот так назовем данный инструмент. Спасибо. And now, very important, what is the legality and what is the nullity of an administrative act? And first of all, an administrative act is lawful if it complies with all the requirements imposed on it by the legal system. And on the opposite side, an administrative act is unlawful or defective if it does not comply with the applicable law in at least one aspect. Then the administrative act is not lawful. And very important is also that okay, it does not work here on the screen. An administrative act shall take effect vis-à-vis with a person for whom it is intended or who is affected by it at the time it is notified to him or her. The administrative act shall take effect with the content with which it is notified. Please. Законность и никчемность административных нормативно-правовых актов, сокращенно ВИЭ,
VA, то есть оценка по законности либо никчемности административного нормативно-правового акта является классификацией такого акта в случае, если осуществляется оценка на предмет комплайенса со всеми требованиями, который накладывает на такой случай прецедент дела действующее законодательство либо действующая система. Следующий момент. Значит, законность и никчемность является определением либо дефективного, либо же нелегитимного характера действия либо бездействия в случае, если наблюдается отсутствие комплайенса с действующим законодательством хотя бы по одному из критериев, которые имеют отношение к данному случаю, прецеденту или делу. Следующий момент. Значит, административный нормативно-правовой акт вступает в силу по отношению к лицу, объектом, субъектом которого является в данном случае такое лицо, либо если же такое лицо значит так, стало объектом негативных факторов, либо потерпела ущерб вследствие данной ситуации в то время, когда произошла фиксация такого ущерба по отношению к, был зафиксирован ущерб по отношению к ней или к ней. То есть, другими словами, административный регламент набирает силу тогда, когда действительно зафиксировано время и сам случай, вследствие которого данное лицо является либо жертвой, либо целью, либо на самом деле был нанесен ущерб по отношению к данному лицу. И, соответственно, это лицо было проинформировано про такой инцидент. Административный акт набирает силы в связи с тем, что содержание инцидента отвечает предмету, описанному в нотификации, либо в другой форме коммуникации про инцидент. Okay, and the second form, that means when it's unlawful, and then it can be also null or void. Then that means the administrative act does not exist. And this is also very important, and this is the main argument is, of course, if it suffers from a serious defect, and this is obvious, and also it's very important when an administrative act is issued, that can be in a written, in a letter, it can be oral, but it can also be in electronic forms, for example, then it must be clear who issued this administrative act, because the person who is addressed by the administrative act should know from which authority it came, because then he can go to court, for example, and claims for the legality of the act. And of course it's very important when a public authority edict an administrative act outside its competence, because different public administrations have different powers in the law, and this is also very important. Not every organ of public administration is allowed to do everything, but there are specific regulations what they're allowed to do. Please. VA, то есть признание законности либо никчемности административного регламента является действительным в случае, если зафиксирован частный случай серьезного дефекта и действительно такого ущерб очевиден. Статья 44, параграф 1, VWVFG.
Невзирая на существование требований параграфа 1, административный нормативно-правовой акт является никчемным и таким, который не имеет сил, утратил силу в случае, если он выдан в письменной форме, либо в электронной, но является таким, который не раскрывает орган выдачи такого документа. Второй пункт. Нормативно-правовой акт является таким, который утратил силу, либо же никчемным, если в соответствии с нормативно-правовой базой, либо правовым положением, он может быть выдан только в форме документа, но в форме документа, который не отвечает формату, заданному в требованиях к такому документу. Существует определенное положение, требования, и документ при выдаче должен отвечать соответствующим требованиям. Если же он не отвечает этим требованиям, тогда он считается таким, который не имеет правовой силы и, соответственно, никчемным. Если же, допустим, регламент является таким, который выдан компетентным органом, либо какой-то институцией, которая не имеет прямых полномочий на такое действие и при этом не предоставляет, вернее, при этом не имеет свыше полномочий, во-первых, действует нелегитимно, не имея такой компетенции, не имея полномочий, и кроме того, не получила делегированные полномочия сверху сделать это, тогда такой регламент тоже является недействительным и никчемным. То есть мало того, что он действует нелегитимно, просто от своей воли проявляется, с одной стороны, с другой стороны, если же не предоставил вышестоящий орган такие делегированные полномочия, но все равно инцидент произошел, такой документ будет считаться недействительным, либо же никчемным. Четвертый момент. Если же есть фактические показания, причины, сведения, по которым никто не может исполнить данный документ, то есть исполнить требования, реализовать, другими словами, нормы, которые в этом документе закреплены, в этом случае регламент тоже будет являться недействительным либо никчемным. Следующее. Значит, никчемность и отсутствие правовой силы признают в том случае, если требуется соответствие с положениями данного документа реализация, либо, скажем, прибегание к нелегитимным действиям, либо же правонарушениям, которые составляют, собственно, конструкцию криминального правонарушения, которое является криминальным правонарушением, либо таким правонарушением, за которое накладывается санкция, либо же другая мера денежного наказания. Шестой пункт. Регламент является недействительным, либо никчемным, если он является таким, который противоречит публичной морали. Статья 4, параграф 2. Okay, now we come to the elements or typology of administrative acts. First of all, of course, we have commanding administrative acts. That is, for example, the acting of the police, the prohibition of an assembly, or the prohibition also for the two who work in the chair of business law. That means the prohibition of business activities, and this is the commanding administrative act. And then we have the constitutive administrative act. This is, for example, the naturalization of a person. That means that the person became a Ukrainian or German citizen, and the appointment of civil servants, for example, is also a constitutive
Then we have determining administrative acts, recognition or the determination of citizenship, for example. This is also very important. And then we have two elements. We have the opposite side, the favorable administrative act and the onerous administrative act. Not everything what public administration does is against the citizens, but it can be also in favor of the citizen. And the favorable administrative act establishes or confirms a right or a legal advantage for the citizen. And an onerous administrative act is defined, it is onerous, it has an onerous effect because it interferes with the right of the person concerned or refused to grant a person with a favorable treatment. Please. Типология административных командно-правовых актов. Административные акты командного характера, первый пункт, они являются нормативно-правовыми актами, которые выдает полиция, которые касаются запрета на право собрания и запрет на осуществление обязательной деятельности. Следующий. Административные акты, скажем так, конститутивные, как они их называют, предполагают урегулирование натурализации либо назначение должностных лиц, не только должностных лиц, а государственных служащих. Назначение, я так понимаю, государственных служащих на должности госорган и натурализация. Конститутивные, скорее всего, административные акты, конститутивными являются те административные акты, которые предполагают назначение, которые являются инструментом назначения лиц на должности государственных органов. Следующий пункт – это административные акты, которые имеют характер решений по определенным случаям. Например, первое – это признание таких моментов, как целенаправленное действие, conscientious object, это целенаправленное, по-моему, действие против воли, либо это I'm sorry, could you please qualify conscientious objector? Could you please give us definition for conscientious objector? Is it some willful objection to what is being done in this case? Yes. Значит, если мы говорим о признании правонарушения, которое является злонамеренным противодействием воле того или иного лица и акта, если он выдается соответствующим компетентным органам по принятию решения о признании такого правонарушения, тогда вот он попадает под классификацию пункта 3 в данной схеме. Следующий момент. Административный акт, который также является инструментом для принятия решения по определению гражданства лица. Четвертый момент – это административные акты, которые имеют благоприятную силу для того или иного дела, то есть в том или ином случае. Значит, с помощью таких административных актов либо устанавливают, либо утверждают, подтверждают право засвидетельствования, либо используют такие акты для засвидетельствования права, либо правовых преференций одних лиц перед другими. Значит, это параграф 48, пункт 48, прошу прощения, параграф 1, предложение 2, WVFG. Следующие административные акты, которые имеют наоборот неблагоприятную, а скорее обратную, обратной силы, будем говорить так, что ли, они оказывают неблагоприятный эффект, либо имеют неблагоприятное воздействие, поскольку являются правонарушением права лица, касающегося либо
если, допустим, касающегося предоставления благоприятных условий, либо благоприятного исхода, скажем, дела, либо в случае, если происходит отказ от предоставления благоприятных условий для определенного лица, либо по определенному сценарию. Другими словами, проще, значит, если, допустим, имеет место быть такой случай, когда необходимо повлиять на право лица по предоставлению благоприятных условий, либо в оправдание, скажем, отказа предоставить такие благоприятные условия для лица, либо для развертывания ситуации. В этом случае выдают административные акты, имеющие, иногда это называют имеющие правовую силу нисходящего характера. То есть те, которые, может быть, уменьшают полномочия, вот так вот они называются. Это подразумевается, называется, вы сами знаете, как это у нас формулируется в законодательстве. То есть административные акти. Які обтяжують особу, зрозуміло. Да, те, которые, возможно, в чем-то составляют и, будем говорить, я бы их назвала корректирующие какие-то, корректирующего характера. Корректирующего характера для того, чтобы более демократично подойти к формулировке. Поскольку если мы закладываем уже с нигилирующей какой-то силой, скажем, формулировку самого законодательного акта, действия этого, тогда тут мы можем противоречить принципу нормы закона, когда мы, скажем, нивелируем демократию слова права. То есть это означает, что если мы уже опираем слово право, саму мораль, принцип права, название, тогда, наверное, мы уже где-то проявляем, скорее всего, что-то нехорошее, негативную волю, злоумышленниками даже, можно сказать, если уж очень высоко нас оценили. То есть это административные акты корректирующего характера, будем говорить так. Спасибо. And now just an overview, fast, these are the parts and or the chapters of the Administrative Procedure Code. And here you see, for example, when you go to part 3, that the chapter on Administrative Act is the biggest chapter in our Administrative Procedure Code. Следующий слайд знакомится с главами кодекса. This is just for you to have an overview what should be regulated in an administrative procedural code. This is the first chapter, and now, okay, I look for the time. Now we come to administrative enforcement. Administrative enforcement. We have the same structure in Germany as for administrative procedure. We have codes on administrative enforcement, so as on federal as on Länder levels. This is a so-called, in German, Verwaltungsvollstreckungsgesetz law on enforcement. Okay, sorry, there's a failure. This is in the presentation. Of course, the codes on administrative enforcement of both Länder, it's the same system as we have it with public procedures, because they have only small differences. But what is important, that these regulations in the administrative enforcement codes are supplemented by the laws of direct coercion and by individual regulations in the police law regulations. But very important is because enforcement interferes more with fundamental rights as other decisions of public administration, and that means enforcement measures are subject to a special reservation
of the principle of proportionality. This is very important. Now, for example, which forms we have for enforcement? We have the first one in our code is the substitute performance. That means the act is performed by a third party, not by the administration. For example, to be clear, this is the replace of a car in the traffic, or the removal of an oil spill, for example. The civil servants will not be there on the street and remove an oil spill on the streets. There are special firms for that, and this is the so-called substitute performance. Then we have the second form, coercive penalty. This has nothing to do with penalties in the criminal code, because in the criminal codes, that means the penalty is a straf. Yes. And here it's a mean of enforcement. This is the big difference. And this is, for example, when, as an example, to leave the building can be, otherwise there will be a penalty of 10 euros if you don't leave the building now. This is just an example from the practice. And then the third one, this is the direct coercion. And the direct coercion, this is quite interesting, because when you read the regulations on direct coercion, you have 3 times the principle of proportionality, because this interferes very severe with rights. Very important is the preconditions of enforcement. For many acts of public administration, a written threat must be made before, because the person must be able to react. You cannot just go to the enforcement before to have, there must be a written threat, for example, that the person can change his position or whatever you mean. And then we have, of course, this is very in detail, the prerequisites for enforcement. There must be an effective, that means not unlawful administrative decisions, an administrative act in the most cases, and then the administrative decision must be delivered. There should be a notification. Otherwise, you have no right to enforcement when the person and the citizen does not know about what is going on. And then, of course, no nullity of the administrative decision. This is clear. And then we don't touch every point. For example, there must be no obstacle to enforcement, in particular no prohibition under private law to perform the acquired act. You cannot coerce a person to act illegally, and this is very important. Okay? Okay. То есть не надо принуждать человека на легитимные действия. Okay, now we come briefly to the last chapter. This is administrative jurisdiction. This is from the time of the Federal Republic of Germany, because after the Nazi time in Germany,
Then we had, of course, the Allied control on Germany after the Second World War, and the Allied Control Council, that means France, Brittany, France, Brittany, and the US and Russia, that were the three powers after the Second World War, which had the control about Germany, and they edited a law from in 1948, no, 46 or 48. Yes, 46. That means close to the Second World War. That means how important it is that administrative courts shall be re-established in the zones and in Berlin for the adjudication of administrative cases. For the four powers, that was very important, that there will be again a strong control on the public administrations by administrative court. But it took a little bit time because the General Code on Administrative Court Procedure was enacted in 1960 in Germany. When we look to the system of administrative courts in Germany, we have a federal administrative court, Bundesverwaltungsgericht in Germany, and then we have higher administrative courts in the Länder, and we have in Berlin and Brandenburg we have a joint higher administrative court for Berlin and Brandenburg. This is a specialty of Berlin and Brandenburg, and all in all we have 51 administrative courts in Germany. Okay, this is also long. I will not outline everything, but here you see the forms or the actions you have in the administrative court proceedings. You have, of course, the rescissory action, that means the decision of an administrative act. You have the enforcement action, and very important is also an action for a declaratory judgment, and very important is an action for declaratory judgment with regard to an administrative act already repealed. That you can argue even if the enforcement procedures are done, but afterwards you have the right to go to the administrative court and say this action was unlawful, when you have a legal principle or ground to do that. Okay, these are the three topics of general administrative law. And now, this is small, but you see that my publications in the field of administrative law. And for example, when you see publiczne administrowanie bez administrativного prava do zniesienia problemi w Ukraine, даже in Ukrainian I published together with two colleagues from the former National Academy of Public Administration. This was a publication in Ukrainian, and here you see many acts of that, especially not only for Ukraine, but also on administrative law in Russia, because this is a specialty of my research. Now I come to my conclusion. A state without general administrative law cannot be called a constitutional state, but remains a state of injustice. This is a tough criticism, of course. And how can an administrative court work without clear terms what an administrative act stands for?
this is quite difficult because then an administrative court has no arms and no legs, let's say, yes, when they don't have the administrative court. And here the main sources of my presentation. You see also that we have very current editions of the books on general administrative law, on the administrative procedure code, on the administrative court order, and but very interesting is also the two last ones. For example, this is the legitimation of automatically enacted administrative acts, and when an administrative act is beyond the borders of a country, for example, and has an effect. This is also a new doctoral thesis. Okay. Благодарю. За внимание и с нетерпением жду ваших вопросов и нашей дискуссии.